Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am back with a new video on Cognizant. As in my last video I have mentioned and I have break down the salary part, like how much does a fresher earn on Cognizant, and the role was Gen Z analyst trainee role. So today I am here to tell you the salary breakdown. I made already video on that. You can go and watch those who have not watched the video. So let me just give you an overview. First year is around it's like 12 months probation, so you will get around 18,000 to 19,000 in hand after deductions. Second year means after probation means 12 months is the agreement. So next year I'm telling second year is 3.18, so you will get around 23,000 to 24,000 in hand, and so this will carry on. And most of you have commented on my video, last video on the salary breakdown part. You were asking about what are the roles, is it a guaranteed one, means आप लोग बहुत लोग ने पूछा था कि मैं सक्सेसफुली 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद क्या मेरे को मेरा चॉइस का रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एंड ऑल्सो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि व्हाट इज़ क्या है ग्रोथ, शुड वी जॉइन और शुड वी नॉट जॉइन द कंपनी. So today I am here to answer your questions. First question I will answer why you should join Cognizant, and second part I will also tell you why you should not join Cognizant. So let's start with why you should join Cognizant. First reason is it is definitely, we all know that बहुत बड़ा कंपनी है, and almost in every state, Hyderabad, Tamil Nadu, I mean Chennai, and even Bangalore and Pune, everywhere you will see offices, so you will have lot of opportunities. They are hiring in bulk, I mean mass hiring they are doing, and so it's a good opportunity to join. Like as a fresher, if you are getting opportunity from Cognizant, be it any 3 to 4 LPA, I think you should join, because I have seen, and I guess we all have experienced, those who have passed out last year on June or July, the job market was very down, in the sense there were a lot of news of layoffs, and जॉब मार्केट वॉज वेरी डाउन. सो बेसिकली आई मीन टू से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे, इवन मी इंक्लूडिंग मी. आई एम प्लेस्ड आफ्टर exact 6 months of my graduation. I have graduated on July last year. So I did not get any opportunity until 6 months. I was applying to multiple companies, but initially some of the other round I was also disqualified, or I did not hear back from them. तो अभी के लिए सेफ़र साइड पे आप कॉग्निजेंट ज्वाइन कर सकते हैं. डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आपको चांस मिल रहा है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है, क्लाइंट एक्सपोजर भी है, एंड प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो देयर फॉर दे आर हायरिंग इन बल्क डेफिनेटली. सो इनिशियली इफ़ ए कंपनी डजंट हैव गुड प्रोजेक्ट्स, आई डोंट थिंक पॉइंट बनता है कि किसी को कोई हायर करता है. एंड मोर ओवर आप लेटर स्विच कर सकते हैं डेफिनेटली. इफ़ अगर आपको कोई एस डी ई डेवलप मतलब इन्वायरमेंट चाहिए, इन द सेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है या फिर टेस्टिंग कुछ भी, मगर सेफर ऑप्शन है कि आप कुछ भी रोल मिले, आप प्लीज़ डोंट लेट इट गो, बीट एनी रोल. Okay, and give your best. Next you can do is switch your role within the company, or outside the company also you can switch, and you can get a better hike, like 40 to 50% hike you can definitely get. So initially I know we all have potential, but the salary is too low in this company like LTI Mindtree, Capgemini, Cognizant. They are not providing more than 3 to 4 LPA to any graduate, be it BTech degree as well. We all know. What you can do is, for learning purpose and also to gain experience of 1.5 year, you can please get into the company. I'm not only talking about Cognizant, I'm also talking about the other companies we all know, like Infosys, Capgemini, Cognizant, IBM also, or some other companies like that. Accenture. Now I will also tell you why you should think before joining, means why you should not join. I'm not telling not join, but you can hear the things, factors why you should not join also. फर्स्ट थिंग इज़ स्लोअर ग्रोथ, हाइक्स बहुत कम मिलती है ऐसे कंपनी में, एल टी आई मेंट्री, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट सब में. ओके, इनिशियल, और उनमें बहुत सारे कभी कभी एग्रीमेंट सिस्टम भी होते हैं, लाइक 5 years एग्रीमेंट, 3 years एग्रीमेंट, यू हैव टू डू 1 year एग्रीमेंट. ओके, उसके बाद योर परफॉर्मेंस इज़ द मेन थिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज.
performance based everything, like it will be based on your performance. Initially if your performance is little poor, हाइक्स मिल ही नहीं सकती, मे बी ज़ीरो में रहती, नेक्स्ट ईयर भी सेम सैलरी पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो मोस्ट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी दैट यू हैव सर्टन स्किल्स लाइक डेवऑप्स एंड सम हायर स्किल्स एज वेल in terms of technical. So you are asking me, will you get a better LPA? But the answer is no. As a fresher, the CTC is already fixed for everyone. Like it is based on your field of study, in the sense if you are BSc BCA graduate, so it is around 3.20, not more than that, or maybe max to max if it is your good college, if it is a good college, so maybe max to max 3.5. Okay, but if you have a BTech degree, so you might expect around 4, 3.9 or 4, not more than that. So CTC is always fixed, so हमको नहीं मिल सकता. So this is the answer. एंड वी ऑल नो सैलरी भी फ्रेशर्स के लिए काफ़ी कम है, 3 to 4 ही है. ऑल्सो हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, और उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमको शिफ्ट होना पड़ता है, बिकॉज उन लोग हमको नाइट शिफ्ट दे देते हैं. लाइक रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ प्लेस्ड एट HP, एंड यू नो व्हाट इज़ अ टाइमिंग ऑफ ऑफिस. शी इज़ गोइंग अराउंड 5 o'clock in the morning, 5 से 3 PM तक उसका शिफ्ट है, आई गेस 3 या 3:30 तक उसका शिफ्ट है. सो ऐसे टाइमिंग में सुबह उठो, मतलब रात को नींद पूरी ना होते होते सुबह उठो, दोपहर को आओ, दोपहर को आके भी ऑफकोर्स सो नहीं सकते, बिकॉज खाना बनाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है. तो बहुत ही अनटाइम, मतलब टाइमिंग मैच नहीं होती, और हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चलती. और इन सब कंपनीज़ में तो हाइब्रिड भी नहीं मिलती आपको, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ही ख़राब है. So those who are new to my channel, please do like, share and subscribe to my channel if you found my content valuable, and drop your comments, your questions, because in my last video I received lot of comments, lot of questions, and I believe I answered, maybe I'm not 100% correct in some way or the other, but I tried my best to answer the queries and provide some suggestion or solutions to it. Please comment कीजिए. और those who have not watched my previous videos and all, I am going to make a series now on the salary of each and every company. How much is possible for me, I'll just do from my part. I let me mention the companies as well. Capgemini, Cognizant I made already, Accenture, Wipro, Infosys, my company Equifax, and some more companies if I get, definitely. Stay tuned, and that's all from my side, and bye bye, thanks for watching.